Good morning, each and everyone. This is RK. Now, my student, ఇప్పటి వరకు ఆర్టికల్స్ని different articles గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. Indefinite article means it is not identified any person or place or things. It is not a particular person. It's not tells about a particular person, place or things. Okay, the definite article. What is the meaning of definite article? Which tells a particular person. The listeners knows. లిజనర్కి తెలియాలి. ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ అంటే ఆ లిజనర్కి తెలియదు. ప్లీజ్ బ్రింగ్ అ బుక్ అన్నాను, తెలియదు. ఐ సా ఎన్ ఎలిఫెంట్ అన్నాను, అదని తెలియదు. అంటే ఫస్ట్ టైం అతను చెప్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ అంటారు. కానీ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైంకి ద డిఫరెంట్ ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ సా DEFINITE definite article. So, different article is called the or the. The is used before consonant sounds. Consonant sounds. But the or the is used before vowel sounds. Okay? Da ekkada pettali, di ekkada pettali. First of all, da is used before consonant sounds and the is used before vowel sounds. The egg, the elephant, the end, like. Okay, the lion. Let's see. So, first of all, చూద్దాం ఒక్కసారి the definite article or indefinite article, what is the difference between. For example, I saw a boy. ఇక్కడ మనకి లిజనర్కి తెలియదు, అంటే మీకు తెలియదు. ఎవరో చూసిండంట, ఎవరినో నాకు తెలియదు, నేను ఎవరినో చూశాను, నువ్వు వింటున్నావు. ద పర్సన్ ఈజ్ అన్నోన్ టు ద లిజనర్. దీన్ని మళ్ళీ మనము రిపీట్గా చెప్పినప్పుడు అంటే లైక్ ఐ సా ఎ బాయ్, ద బాయ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్స్ సన్. నేను ఒక బాయ్ని చూశాను, వాడెవడూ కాదు, నా ఫ్రెండ్ యొక్క సన్ను అని చెప్పడానికి దావ ఇచ్చేస్తాం. డెఫినెట్గా పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ పర్టికులర్ ప్లేస్, పర్టికులర్ థింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ పర్టికులర్ ప్లేస్, ఇట్స్ కాల్డ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ద బాయ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ సన్. ఐ సా ఎ మ్యాన్. ద మ్యాన్ మ్యాట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. నేను ఒక మ్యాన్ చూశాను. వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నా జస్ట్ అంతలో ఏమైందంటే while he's crossing the road, the bus crashed, met with an accident. ఇలా person or anything, when you repetition, తెలుసు కదా. ఒక వ్యక్తి ప్లీజ్ బ్రింగ్ అ బుక్, ప్లీజ్ బ్రింగ్ దట్ బుక్ మీన్స్ దట్ అండ్ అది అని ఉపయోగిస్తాం. దా అంటే ఏం కాదు, అది. క్లోజ్ ద విండో, ఆ విండో క్లోజ్ చేయి, ఒకటే ఉంటుంది విండో. స్విచ్ ఆఫ్ ద ల్యాప్టాప్, ఆ ల్యాప్టాప్ ఒకటే ఉంది అక్కడ. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్, ఆ బోర్డుని చూడు. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. క్లోజ్ ద విండో, క్లోజ్ ద డోర్. లైక్ అక్కడున్న అది పర్టికులర్గా మనం చెప్తున్నాం. ఏ డోర్ అంటే ఎనీ డోర్, ఒక 5-6 ఉన్నాయనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎనీ డోర్, క్లోజ్ ద డోర్. దా డోర్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్. ఇంతకుముందు ఆర్ అన్ ఉపయోగించాం. ప్లీజ్ బ్రింగ్ a book, any book you will bring. Please bring the book means you will bring one book, like that. Okay, did you understand? Definite article means a particular person or thing. Okay, it is next. So when it is repetition, when you tell about again and again, we use the. So for example, the next example is
I saw an American and dash European. Okay, I saw an American and European. The American took some money from dash European. So what do you write? The European, the American. So American is there, and because of American or Indian, we should use an. When you're talking about first time, you say ఏం చెప్పాలి మనము an Indian, an American అనాలి. అదే మళ్ళీ రిపీట్ అయిందనుకోండి an Indian. I saw an Indian. The Indian is an honest man. ఒక ఇండియన్ చూశాను at India Gate. I saw an Indian at India Gate. The Indian is a warrior. అతొక warrior అట. He's a soldier అట. He's a soldier. Like the Indian. I saw a lady. The lady stole something from the shop. నేను ఒక లేడీని చూశాను. ఆ లేడీ ఆమె ఏం చేసింది అనుకున్నారు? షీ స్టోల్ సంథింగ్. ఇలా ఒక్కదాన్ని మనము రిపిటేషన్ చెప్పినప్పుడు I saw an elephant, a man, like an elephant, a man, like this. So we have to use like this. Next, let's see. So when the is repetition, when the is telling again and again, we use the. When a thing or person, for example, my mother bought a pen, the pen. I saw a duster. The duster is very smooth. I brought a duster to rub this board. The duster is very smooth. Later, second point. Okay? First is when it is particularized. When it is particularized. When it tell about again and again repetition. First, unknown to noun. అంటే అన్నోన్ అంటే తెలియనప్పుడు దాన్ని ఏ ఆర్ అన్ అంటాం. అదే కనుక దాన్ని అగైన్ చెప్పేటప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించాలి. చెప్పాను కదా, అమెరికన్ అండ్ యూరోపియన్, ఇండియన్. ఫస్ట్ అండ్ ఏ అలా ఉపయోగిస్తాం. లేచర్ దానిని మళ్ళీ అగైన్ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు దా ఉపయోగించాలి. నెక్స్ట్, ఓకే, second one is second rule is da is used, the rule number 2, used before unique things. What is the meaning of unique things? Tell me, what is the meaning of unique things? Unique things అంటే ఏంటి? Unique things, unique things, only one, like the sun, the moon, the earth, the world, the internet, the government, everything, like the sun. Unique means only one thing, one person, unique. Unique means like this. So Q వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ U వస్తుంది. దాని పక్కనే మరి దోస్ రెండు కూడా ఫ్రెండ్స్, the sun, the moon, the earth, the sky, the world, or like this. The sun rises in the east, the earth moves round, the sun rises in the east, like so. In the east, the sun rises in the east, like so. Unique things means which is only one: the sun, the moon, the earth, the sky, the world, the government, the internet. Some considerably like the world, the government also, one is there, the government. Okay, like we have to use. He went around the world. The moon shines at night.
The earth moves around the sun. Like you have to. The sky is blue. The sky is blue. Okay. So when the is used, unique things. Second one is. First one is when you particularized the. Second one is before unique things. Third one. Rule third. Rule third. Third one is used before holy books. Holy books. Holy books are famous books. Famous. Holy books are famous books. Like holy. Holy books means ఏవైతే పవిత్ర గ్రంథాలు అంటాం. హోలీ బుక్స్ మీన్స్ పవిత్ర గ్రంథాలు. ఏంటవి పవిత్ర గ్రంథాలు అంటే ఖురాన్, ద బైబిల్, ద భగవద్గీత. ఓకే, గురు గంధ సాహెబ్. Like these are the books, holy books. Like the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Okay, the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita. These are the famous books or holy books.